E mo e whaatalo whaatu Samoa lau mai mo mai le nei tūlau le awhiawhi. Mis mai le mai mo se whapoponga whale nei o lau Samoa talungulongo mo le nei vai mo le awhiawhi. I tala tumoa e o mai lawai le so e le ai lawa se taso le tātua tunu ua maua le whaama e o le COVID-19 se au tilinga lea o le nei report. Ewi salu ngala lo le atunu ule tula i mai o le whalavelave lena sola ese ai i tua se tasio ali i sa whainga luenga whaavai taimi sa malanga mai New Zealand mai le no whanga sa whaanofa ese ai petai wa mai au na whaamautu mai ele mitanga luenga o le soifua maloloina ele ai lava se tasi wa whaamaunia mai wa mauele nei whaama i tutono le atunu i se pepa o whaamtalanga na tu ina mai le mitanga luenga o le soifua maloloina le wa whaailoa mai ai wa mai au na whaia so isu enga mo ila tau e fitu se fulutasi le na whaanofo ese a whaafua sei o ila tau umaia na fiso tai maleli o Ioane Bonifacio ile taimina sola ese mai ai mai le no fonga sa whaanofo ese ai maolo ova ai lava le ato to le malosio ila tau o whaanofo ese a ona olea lava whaalavelave ni tula i mai le vai aso na te nei ele ngata ilea e wa mai a foi ona whaia so isuenga o ila tau umana malanga mai New Zealand ile aso sefulfa o kitopa ma Australia ile aso sefulu lima ele whaamaunia umalava la tau so isuenga o ila tau umetolu se lau tolu sefulu iwa lena malanga mai i Samoa ele whaamaunia fo ila tau so isuenga sa whaatinoina ile mai ai o le fitu aso talu ona whaanofo esea o le whautuanga masani lava mai le mitanga luenga o le soifua maloloina e mole mamalu lau telo la atunu ina ia tautua nā leo la tūma mai teimi uma pai mutalo ale mo Samoa taulongolongo. O le vai aso nei leo ku whaangasoloi i le whai o tuipui o le whaisa mo alo ma whanau e le vā le sefulu lua anga e le sefulu fitu tau sanga le mātutua se au tilinga lea o le nei report. O le tū malo vai maunga lea wa amata mea i le whaatinoina o le tuipui mo le whanau laiti e le vā o le tausanga e sefulu lua ma le sefulu fitu le mātutua o le awha moe o tau mawhainga lava le malo Samoa ta wala mai le mitanga luenga o le soifua malo loina ina ia mawhai o na puipui a mai o tātou tangata mai lea awhia le nei wha mai o le COVID-19 e tu sa ai o se pepa o whamtalanga mai le mitanga luenga o le soifua malo loina o na ele o iloa lava se taimi e ono o mai ele nei wha mai i Samoa nei ile manai ona ua tele atunu o le lalolangi wa afia mamalili wai o lātou tangata ai mai se lava o loo wa afia fo inisio atu mo tutua oi me lea ele o mawhai e fo i ona nofo le mitanga luenga o le soifua maloloina fa pele komiti mo whaalavelave tutupu whaafosei mai le matai tui nau nei vaenga uma mo le sila fia wa anto ale vai aso tanu na taunu umai i Samoa nei le vai la au o le Pfizer ma sa whaanga solo fo ia o onga mo i lātou o le au lātou tui na atu le nei au nanga mol mamalu lau telu la tunu e mai se lava le whanau la iti le anata oto ai loa fuafuanga o le asunga fua luas fulima o kitopa lua filotasi le ana whaanga solo ina ai loa tuit pui o le COVID-19 o po le Pfizer ia onga uma mai a mata atu le ia onga o loo i le tala whantai o upolu whapea maa onga uma inu itua wha solo atua i le maututele isa la whai o se wha moe fo i o loo ngā lue whaatasi ai ma le mitanga luenga o le soifua malolo ina whape le mitanga luenga o a onga ta alonga maanga nuu. Ai o loo tāpā fo i le langulango sua le pa ia o mātua o na ele mawhai o na whaatau nuuina lea wha moe e au noa ma se maalia ngal mamalu o mātua. O le nei tui pui mo le COVID-19 po le Pfizer po o le Kominati. Po le Kominati, ua whaamaunia mai e anga waa ia i whanau uma i le tausanga e sefululua i le sefulu fitu tausanga. Ua whaitau miliona fo i le au whai o tangata o le lalolangi ua uma o na whai o lātou tui pui e whaonga i nā i le nei vai la au e pui a mai ai i le COVID-19 ma ua mauti noa le saonga le muolo na whaonga ina. E lua tui pui o le nei vai la au mai whawa i aso e waa e mai le tui mua. Ma o lo utaru sanga masani lava ale mtanga luenga o soifua maloloina ina ia langulango ina le nei wha moe a wala wale malu pui ai o Samoa mai leo no o mai ai o le nei wha ama ai o tātou lau whanua pa e muntalo ale mo Samoa taulonglongo. Inisi o tala e tu samale se fulu i lātou na tau au ina tu spasi i le mtata o le palama a lea o le mtata ese au Sitalia ma le Pasifika se o te lenga lea o le nei report. E se fulu lua alo ma whanau na tau au ina tu spasi vai ngai lua i tu tau palama a lea o le mtata ese au Sitalia ma le Pasifika i le aso ana nafi. O nei tu spasi tau ala mai le whainga pa anga a lea o le mtata ese ma le asose wai tu maoti mo komiti o wai tu maoti afio anga e alai lea o onga sa whaanga solo i tua mo le whalawa i tele ina leo le tumai ma le anga waa i tu tau o nango vai ma mawai a vanoa mo i la tau sa whai masui o nei afio anga e a o tau wina i lea
ongol mtata. Ole ne mtata sa tau aveina ila tu nei o mata apui tuta o onanga wati na ai waituma oti male mama. Ole au sio vainga fatauli maina male mama o se tasi leo vainga taula ia le malo au faatasi mo ati na ai nga fatauli maina awali songa le mo male ola soifo malo lo ino tangata lau tele. Ma ole apo kalame male nei o onga o mawhaio na faatinoina e tawala maili malo au Australia e peo na faatu pina. Christine Mateo, mo Samoa taulongolongo. Ole malu pui pui o le Pasifika i le whaongaina o penga te whaelangi, o le autule o le masina whaaminatu i le whaongaina o feso o tainga whaanei o na po. Sao telinga lea ole ni report. Le masina o ke topau se tasi lo masina wa to faina fa amna tu na ile saunga le mo o le faonga ina leo upenga te fa ilangi i le Pasifika e tawala atu le awai fa atase o atunu ma tu motu o Pasifika i le fa atu teo nei fa la wilua e pe ona fa atinu ina i le sanga o mawai le sa avea i Samoa ma te fono le vaenga ma lo i ele tala ino le fa aboe moe e pe ona ele sanga nei le o te i moa i le malo tonga i lo na autu ma o le apo kalame o fa i loa se pe po fam langa mai limtanga luinga fisota inga tele vave o lepo kalame e fava inga tawa e fisota iai au tu e pe ole una i o whaatinongo saunga le mui lungo pol kalame o lo whaonga ina i lungo upenga ta whailangi o lepo kalame lo whaonga ina e fisota inga whaanei o na po e whaalawi loai ai maise o le awaile o niso whaalap tuktonga whaitulangi e tu whaatasia vainga ese i le Pasifika e tali tono limtanga luinga fisota inga o le saunga le mui lungo upenga ta whailangi o le ngalwenga whai whaatasi tanga tauma e alai lea oa oina e tawala i le langulango le malo ai maiso i la tawala o yele to mai maleanga waa i tu tau whaateko na losi. Christine Mateo, mo Samoa tanungulongo. E to whana tina anu futane na whai masui e sui al wha leo ina leo nisi poloketi e viso soani ma leo na ia yo ngā luenga nisi tina anu futane ma la toa tina e sao tilinga leo ole ne report. E te ofati na no futane na whai masui e sumiele wha leo ina leo nisa polo keti ma uso soani a wale una ia leo ngā luenga o nisa tina no futane ma la ato wati na e. E peole ngau si ina leo o nisa mea tau lima e peole langa ina leo le e tonga o le ili wha apea fo ima ato lau fala. O le wha malusiele nei tina mai awhio anga ese nei e to wha i tina no futane i leuna ia leo tūlanga tawati na inga whatauli maina e alai o loa e ngau si ina lava e ila tau ina ia tau whai e una ia ili tūlanga lea e te te ea toi fo ilea i sawanga e whaasanga i tina matamai tai a ele ngata i lea o se whasosani te lele i te tonu ala tau a ngata i tasi e alai mea tau lima leo longa alua whaatasi e male whaalapa tutonga le tau manga moe poponga tia ma ele faule nei po kalame ai o se toi whaamaru si aulea nei tina e to wha mai afi o ngai se upolu nei fa pe foi mal moteli sana fai e alalia ia tina e itasi a tina o flo fa tino ina le itutono a hinga mo ila to nei la le wo fai masui e fa manu ina ni so polo keti e alai fa aputu ina le tupe mawa e fe so so ani telele ya la to a hinga o no tu langa le o ye tina no futane e alai le nei po kalame o fa malo sia le una ia le nei po kalame e pe sa amataina mai le tu sanga lua fi se fulono ina ia una ia ele te leile o nei whaafi tauri o lea awhia i o mawhauwhanga i sawanga e whaatai ia e le whaalaptop tongo le tō manga boe popo ngā tia nei tina i tō whaa o no lea e ai fo e o le manatu e ala le tūlanga le una ia le o tūlanga tawa tina e o tina anu futane i tu tonu a awhia o anga te tasi ai le ngā te lea o ala manuia nei o lofiso soani te le lea i le te leo a inga i tu tonu lea tunu o le nei pakalame lo whaatupe ina lea ele yuni Europa. Christine Mateo, mo Samoa talungulong. O le awhaisina malolonga pupu mo whaasalong whaapisinisi o na tūtulu mai lea molinga ngana whaaperitania. Your TV2 News will be right back after the short commercial break. Greetings and talofa lava, welcome back for English Bulletin for this evening. Leading our bulletin, until today no one is affected with the COVID-19. Here's more on this report. Although many members of the public panic when a RSE worker who just arrived from New Zealand escaped from the quarantine site, the Ministry of Health in a press release confirmed 71 members of the public who made contact with Ioane Bonifacio were all tested negative during the end of the week. Not only that, but they are all in good health. All 71 people who made contact with the escaped RSE worker are still under quarantine. The Ministry of Health also confirmed that all 339 passengers
passengers returned from New Zealand and Australia were tested negative after 7 days of quarantine, and they are all well and also show no symptoms of the virus. The ministry continues to monitor everyone currently in quarantine, while they also urge the public to remain calm and continue adhering to public health measures as part of our health protection. By Mutalo Ale for TV2 News. The Pfizer COVID-19 vaccination for children aged 12 to 17 years kick-started this week. Here's more on this detail. The Waimaunga district are the first to have experienced the Pfizer vaccination for the children between the ages of 12 to 17 years old. The initiative is led by the Ministry of Health with the support of the Government of Samoa through the National Emergency Operations Centre, with their main aim to protect Samoa from the COVID-19 pandemic because it is spreading all over the world and also our neighbouring countries. And the director of the health sector said it can reach our lands in no time, and once it does, Samoa is very well prepared for it. The Pfizer vaccination started off yesterday in schools on the Apia coastal area. The Pfizer vaccine arrived in the country a week ago, and the staff had undergo trainings to make sure that the lives of the children are well taken care of once they receive this vaccine. The Ministry of Health are planning on rolling this out in schools, not only in Upolu but also in the Big Island of Savaii, hopefully to cover 99% of Samoa's eligible population. The Pfizer vaccine, which is called Komiti, has been approved for use of children aged 12 and upwards. Komiti has been administered to millions of people around the world and has been proven safe and effective. The vaccine is a 2-dose vaccine with a 4-week interval, and the ministry are hoping that the second dose will be given at the end of November or early December. All the children from 12 years upwards are eligible for the vaccination unless they are acutely ill or have a temperature of 38 degrees or higher. Children on medication including antibiotics and rheumatic fever treatment can still have the vaccine. The Ministry of Health reminded the parents that their consent is also given in order for their children to get vaccinated. By Muntalo Ale for TV2 News. Approximately 10 students received their APTC Plumbing Short Course Level 2 certificate. Has more on this report. 12 students were awarded APTC Plumbing Short Course Level 2 certificates from APTC yesterday. The awards were made through a partnership between the APTC and the International Water Scheme Association and community water committees through training sessions conducted to build skills and competencies in the field of private water services and provide opportunities for those who have represented these communities to be educated at the APTC. This field has been taken up by these people in the areas of private water development and sanitation systems. Achieving sustainable and clean water is one of the United Nations Development Sustainable Goals for sustainable development for the safety and health of the community. This program and training has been made possible through funding from the Australian government. Solone Mobilese for TV2 News. In other news, Cyber Up Pacific was the theme for cybersecurity commemorating in October this year. Has more on this report. Samoa joins the region in commemorating the Cybersecurity Month of October through promoting the regional joint support and promotional campaign initiated by the Pacific Cybersecurity Operations Network, or PACSN, in 2020, when Samoa was the chairman of the crew, where they launched the first regional campaign, noted as Hyper Smart Pacific. This year, Tonga is the year, and the theme of the October month is Cyber Up Pacific. This campaign comprises of 4 key messages, which are related to the theme. These key messages are upgrade to 2-factor authentication, upsize your passwords, uphold your privacy, and update your apps and devices. These were released from the Ministry of Communication, Information and Technology, stated this promotional campaign is being conducted online through the support of the PACSN community, which is made up of security organizations in the region and certain teams in the Pacific. Samoa later this year in May had operationalized its cybersecurity incidents response capacity by enabling the operation of some certs. Samoa National Computer
emergency response team. The ministry believes that cybersecurity is everyone's responsibility, and educating everyone starting from our government's support staff as well as those in technical roles or policy-focused roles is vitally important in sustaining a cybersecurity-aware population that could better mitigate the levels of cyber threats that the country will intake. Solone Mawalese for TV2 News. 4 Nofatani women from different villages became the voices of 1,000 others, economically empower Nofatani women. Here's more on this report. The Nofatani women came under SVSG Economic Empowerment Program in 2016. They were psychologically affected by violence. 4 Nofatani women from different villages became the voices of 1,000 other economically empowered Nofatani women during a focus group interview for the European Union Results Monitoring Mission currently underway, representing the beneficiaries of the project titled Sustainable Income Generation and Self-Employment of Nofatani Women. These Nofatani women have come a long way. The transformation is obvious. They see the beautiful and joyful women as self-employed businesses women. They are elegant. According to the chair of SVSG board, Georgina Louis, SVSG is grateful of the opportunity presented by the European Union's Development Fund through the Civil Society Support Program, as it enabled the group to support the Nofatani women recover from the effects of violence and thrift. Therefore, salutes the Nofatani champions of violence against women. Solone Mawalese for TV2 News. And that is the end of your TV2 News for this evening. Thank you so much for joining us. Until then, good night. Ole whaingole nalo Samoa tanong long mole nei whaingole fiafi whateitele le mai mo mai ole atu mau te season whaapoponga ele aso atayao e mole te mnei tō whasaifua.